budgetary control. My question is, what is the meaning of budget? What is the meaning of budget? Hey, how many people are Karnataka people here? Hey, monthly, how much of amount you receive from your home? Sir, it's a business secret, sir. Including exam fees, penalty fees. అదేగా చెప్పేది ఇంట్లో. ఎంత, how much you receive? 6,000, 7,000, 7? Yes. మా యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ 7,000 వస్తాయి. From 1st August to 31st August. Wait. 1st August to 31st August ఈ అమౌంట్ని ఎలా స్పెండ్ చేయాలి, ఈ మంత్ వస్తున్న అమౌంట్ని. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద వేస్ టు స్పెండ్ దిస్ 7,000? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హాస్టల్ ఫీ 5,000. Next, another miscellaneous expenditures, entertainment expenditure 500. Noodles expenditure, pani puri noodles, another 500. Traveling miscellaneous expenditure, how much? Remaining balance ఎంత ఉందో ఇంకా 500. ఓకేనా? నా వాట్ హ్యాపెన్ మీన్స్, 1st August నుంచి ఏం చేస్తాడంటే తను ఫ్రమ్ ది 1st August ఆన్వర్డ్స్ యాజ్ పర్ బడ్జెట్ ప్రకారంగా, అరే నేను హాస్టల్ ఫీజ్ 5,500 పే చేయాలి, ఎస్ పే. నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, మూవీకి వెళ్ళాలి 500, ఎస్. ఆ 500లోనే తను బడ్జెట్ వేసుకుంటాడు. ఓకేనా? ఆ 500లోనే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతారు. నెక్స్ట్ పానీపూరి అండ్ ఎవరీ అదర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ 500. చూడు గుట్ట క్లాస్ ఉన్నాడే. Miscellaneous expenditure another 500. Yes or no? Yes or no? Tell me one thing. ఇది ఆగస్ట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడా, ఆగస్ట్ బిఫోర్ ద ఆగస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడా దీన్ని? బిఫోర్ ద ఆగస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆగస్ట్లో ప్రిపేర్ చేసిన బడ్జెట్ అంటారు, ఎక్స్పెండిచర్ షీట్ అంటారు. ఈ మంత్ మనం ఎంత ఇంకర్ అయ్యామో చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ అన్ కాస్ట్ అసైన్మెంట్, రైట్? బడ్జెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బిఫోర్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఒక పర్టిక్యులర్ పీరియడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఏ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. లెట్ us టేక్ an ఎగ్జాంపుల్. ఇండియన్ బడ్జెట్ ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్? ద బడ్జెట్ విల్ అనౌన్స్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి, రైట్? ఆ బడ్జెట్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వటానికి? ఎప్పుడు? 1st April 2023 నుంచి 31st. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ యు అగ్రీ విత్ మీ? మీన్స్ ఒక పాయింట్ అయితే క్లారిటీ వచ్చింది మీకు. బడ్జెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఏ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్, బిఫోర్ దట్ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ వి ప్రిపేరింగ్ ద బడ్జెట్. ఒక పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ కోసం మనం బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఆ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్కి ముందే మనం బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? అనదర్, బడ్జెట్ ఈస్ కంటైన్స్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆర్ ఓన్లీ క్వాంటిటేటివ్? బోత్ క్వాంటిటేటివ్ ఆర్ క్వాలిటేటివ్? Both. How many members are both? How many members are only quantitative? Tell me one thing. అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్లో 500 రూపీస్ అని పెట్టుకున్నాడు, కానీ నేను ఈ మూవీకి వెళ్ళాలి, మా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాలి, ఇన్ అవర్స్ నేను స్పెండ్ చేయాలి అని ఇలాంటివి ఏమైనా పెట్టుకున్నాడు అవడు? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? బడ్జెట్ కంటిన్యూస్ ఓన్లీ నెంబర్స్, ఓన్లీ ఏ క్వాంటిటేటివ్, డస్ నాట్ కంటైన్స్ ఎనీ క్వాలిటేటివ్. ఓకే? ఎస్ ఆర్ నో? Definition is very, very important. Please concentrate on the definition. Budget is a financial or quantitative statement. Are you agree? Budget means it contains the numbers.
means it is a financial items. Budget is a financial and quantitative statement prepare prior to a definite period. What is the meaning of definite period? ఒక సర్టైన్ పీరియడ్, దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 1st August to 31st August వరకే తను బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంది ఇందాక. యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద బడ్జెట్ ఫర్ 1st August to 31st August. Indian government also prepared the budget from the 1st April 2020 through 31st March 2024. There is a particular period. Yes or no? There is a definite period. Yes or no? Yes. Budget is a financial or quantitative statement. Are you agree up to here? And it is prepared prior to a definite period. అవునా కదా? ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్కి ముందు ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది? 1st February. Yes or no? Which is prior to 1st April, right? Yes. Next. Of the policy to be pursued during that period. What is the meaning of this? What is the best example? తనకి వస్తున్న 7,000 ఆగస్ట్లో ఎలా ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవ్వాలి అని 1st August నుంచి 31st August వరకు ప్రిపేర్ అయ్యాడు. అవునా కాదా? ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు? జూలైలోనే, బిఫోర్ ఆగస్ట్, జూలై మంత్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. ఈ ప్రిపేర్ చేసుకున్న బడ్జెట్ని ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు? ఆగస్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? బడ్జెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ప్రయర్ టు డెఫినెట్ పీరియడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ దట్ డెఫినెట్ పీరియడ్. ఆర్ అగ్రీ? ఎస్ ఆర్ నో? నో మ్యాచ్ అయిందో చూడండి డెఫినేషన్కి. బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ prior to a definite period of the policy to be pursued in during that period. Pursued means implementation, followed. Implementation or followed in that particular period. Yes or no? What is the main purpose of this? What is the main objective of this? నీ పర్పస్ ఏంటి నువ్వు బడ్జెట్ వేసుకోవడానికి? యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అచీవ్ చేయడం, ఐ మీన్ ప్లానింగ్. కాస్ట్ కంట్రోల్. వాడు ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? కాస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి, వాడు ఎక్స్పెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి బడ్జెట్ వేసుకున్నాడు. కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ హిజ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆ పర్టిక్యులర్ ఆబ్జెక్టివ్ కోసం మనం బడ్జెట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? నౌ రిపీట్ ద డెఫినేషన్. బడ్జెట్ ఈజ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్డ్ prior to a definite period of time of the policy to be pursued during that period for the attaining of particular objective. Yes or no? ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్పండి చూడకుండా. 1 minute. Budget is financial or quantitative statement prepared prior to a particular period and pursue in that period. Okay, for the attaining of objective. What is the objective? Every business and object. Yes, cost control is one of the objective. Okay na? Or control on expenses. Yes or no? Confuse? No? Yes, we'll meet tomorrow. What do you mean by budget? What do you mean by budget? బడ్జెట్ డెఫినేషన్ రాసుకోండిమా. ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరమ్మా నేను రాకుండా? హాయ్ హాయ్. మీకేం చెప్పాలి? నేను మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలా? వదిలేసి ఊరుకోవాలా? రివైజ్ చేసిన వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. రివైజ్ చేయండి సార్ అనే వాళ్ళు. సిగ్గుండాలి చేతులు ఎత్తడానికి రివైజ్ చేయాలి అని. మీరు క్లాసు రాకుండా రివైజ్ చేయండి సార్ అంటే ఎలా? ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది? నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వద్దు అని. ఎస్ ఆర్ నో? అరే ప్రాబ్లమ్స్ మిస్ అయినా మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు రా, పక్కనోడు చెప్తాడు. చాప్టర్ మీనింగ్ ఎవడు చెప్తాడు మీకు? మీకు సీరియస్నెస్ లేకపోతే నేను సీరియస్నెస్ తీసుకొచ్చి చెప్పాలా? సండే రోజు ఎందుకు రారు క్లాసులు మీరు? నేను డిగ్రీ ఎగ్జామ్ అనొద్దు, నేను డిగ్రీ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయింది. లేదు,
యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సీరియస్నెస్. దెన్ నేను ఎలా చెప్తాను మీకు సీరియస్నెస్గా తీసుకొచ్చి రివైజ్ చేస్తాను? ఏంట్రా? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ చాప్టర్ ఇంట్రడక్షన్ మిస్ అయితే ఆ చాప్టర్ని వదిలేసుకోవటం బెస్ట్. వాట్ యు మీన్ బై బడ్జెట్? బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ స్టేట్మెంట్. నేను రాని వాళ్ళు ఏమన్నానమ్మా. బడ్జెట్, వాట్ ఈజ్ మీన్స్ బడ్జెట్? ఒక పర్టిక్యులర్ పీరియడ్కి ముందు మనం ప్రిపేర్ చేసే డాక్యుమెంటే బడ్జెట్ అంటాం. సో పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ అంటే ఒక డెఫినెట్ పీరియడ్, అంటే 1st April 2022 టు 31st March 2023 ఒక పీరియడ్. స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఉన్నాయా? ఎస్, స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఉన్నదాన్ని డెఫినెట్ అంటా నేను, డెఫినెట్ పీరియడ్. మనకి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి రోజున బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేస్తారు. ఐడియా ఉందా? బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? ఈ సంవత్సరం మనకి ఎంత రెవెన్యూ రాబోతుంది, ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎంతెంత ఖర్చు పెట్టబోతున్నాం, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవ్వబోతున్నాం 2023-24లో అని ఫిబ్రవరిలోనే నీకు బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేస్తారు. ఆ అనౌన్స్ చేసిన బడ్జెట్ ప్రకారంగా 1st April నుంచి ఫండ్స్ అలొకేట్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఫండ్స్ సరిపోలేదనుకో డెఫిషియన్సీ బడ్జెట్ అంటారు. ఫండ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి అనుకో సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అంటాం. సార్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు? ఒకటి కాస్ట్ కంట్రోల్, అనదర్ ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? హెల్త్ సెక్టర్ మీద ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అగ్రికల్చరల్ మీద ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, రైల్వేస్ మీద ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని ముందుగానే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ వేసుకుంటుందా? ఆ బడ్జెట్ ప్రకారంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? బడ్జెట్లో క్వాంటిటేటివ్ ఉంటాయా, క్వాలిటేటివ్ ఉంటాయా? క్వాంటిటేటివ్ మీన్స్ నెంబర్స్. ఓకేనా? ఎస్, వినండి. నేను ఒక హెడ్డింగ్ మాత్రమే చెప్పాను, ఈరోజే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. బడ్జెట్ జాగ్రత్తగా వినండి. నెక్స్ట్, బడ్జెటరీ కంట్రోల్. సరే బడ్జెట్ అంటే చెప్పారు, మరి బడ్జెటరీ కంట్రోల్ ఏంటి? కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ బడ్జెట్, మేనేజ్ ఆఫ్ దిస్ బడ్జెట్. బడ్జెటరీ కంట్రోల్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్, coordination between departments and establishing the responsibilities. బడ్జెట్ అనగానే ఏదో మనం ప్రిపేర్ చేసేస్తే సరిపోదు. ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్కి మధ్యన కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? కోఆర్డినేషన్ ఉండకుండా వర్క్ జరిగిపోతుందా? సరే వీడు ప్రొడ్యూస్ 1 lakh యూనిట్స్ చేస్తే వీడు ఓన్లీ 50,000 యూనిట్సే సేల్ చేస్తానంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ బడ్జెట్? సేల్స్ ఏమన్నా నాకు 50,000 యూనిట్స్ మాత్రమే కావాలి అంటాడు. ప్రొడక్షన్ నేను 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేస్తాను అంటాడు. మరి రిమైనింగ్ 50,000 యూనిట్స్ ఏం చేయాలి? క్లోజింగ్ స్టాక్గా పెట్టేద్దామా? అంటే ఒక బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ మధ్యన కోఆర్డినేషన్ అవసరం లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ద కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఏ బడ్జెట్. ఎస్, దట్ కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ బ్రింగ్ బై బడ్జెటరీ కంట్రోల్. The coordination between the departments and establishing the responsibilities, comparison of actual performance with that budget and acting upon the result of to achieve maximum profitability. Comparison of actual performance అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రా మెటీరియల్ మీద మనం వేసుకున్న బడ్జెట్ ప్రకారంగా ఓన్లీ 1 lakh మాత్రమే ఇంకర్ అవ్వాలి. బట్ 1,50,000 ఇంకర్ అయ్యాం. మే నో ద రీజన్ వాట్ హ్యాపెన్? మనం వెంటనే పర్చేజ్ మేనేజర్ని పిలిచి మీకు రా మెటీరియల్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ స్టార్ట్ అయిందా? ఎక్కడున్నారు? లేబర్. సరే, వాట్ హ్యాపెన్? వెంటనే పర్చేజర్ మేనేజర్ని పిలిచి మీకు బడ్జెట్ 1 lakh ఇచ్చాను, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ 1,50,000 యాక్చువల్స్? సార్ బికాస్ 50,000 రా మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రా ఎందుకు పర్చేస్ చేసామంటే ప్రొడక్షన్ కోసం పర్చేస్ చేసాం, లేకపోతే రా మెటీరియల్ వేస్టేజ్ అయింది. ఇమీడియట్గా మనం కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకుంటామా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ యు మీన్ బై బడ్జెట్?
బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్. ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తారమ్మా? ప్రయర్ టు డెఫినైట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫైన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఎండింగ్. ఎస్. ఎప్పుడు పర్సీవ్ మీన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు చేస్తారు? డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్. ఏ పీరియడ్కి అయితే నువ్వు బడ్జెట్ వేసావో ఆ పీరియడ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకేనా? ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్, దిస్ చాప్టర్ ఈస్ 25 to 30 మార్క్స్. ఎంతమ్మా? 25 to 30 మార్క్స్. ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ద వెయిటేజ్ గివెన్ బై ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ 15 మార్క్స్. ఇన్ కాస్టింగ్ అనదర్ 10 to 12 మార్క్స్. టోటల్ 25 to 30 మార్క్స్ ఈ చాప్టర్ నుంచి. ఈ చాప్టర్లో నువ్వు నేర్చుకొని ఫార్ములాస్ ఏమీ లేవు, నువ్వు నేర్చుకొని ప్రిపేర్ చేయాల్సిన ఫార్మాట్స్ ఏమీ లేవు. సింపుల్గా నువ్వు యూజ్ చేయాల్సింది కామన్ సెన్స్, జనరల్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది. ఓకేనా? Another important, what are the characteristics of budget? What are the characteristics? First of all, the first one is budget is regarding future period. Are you agree or not? Are you agree or not? Budget is regarding future period. Budget is a written document. మనం నోటితో అనుకుంటామా? అనుకుంటే సరిపోతుందా బడ్జెట్ అని? గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ అని అనౌన్స్ చేసే ముందు ఒక 100 pages ఒక బుక్ తీసుకొని ఆ బుక్లో మొత్తం చదువుతూ వెళ్తారు. చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? ఎస్ సార్ నో. ఏదో నోటికి వచ్చిన 5 minutes ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందా నోటికి వచ్చినట్టు? నో. ద బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్. నెక్స్ట్ సార్ నాకు డౌట్ వచ్చింది. కెన్ ఐ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్? సార్ ఈ బడ్జెట్ అని ఎందుకు పిలవాలి? కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ ఫోర్కాస్ట్? సార్ నేను బడ్జెట్ అని ఎందుకు పిలవాలి? నేను ఎందుకు ఫోర్కాస్ట్ అని ఎందుకు పిలవకూడదు? సార్ ఫోర్కాస్ట్ ప్లాన్ అని అనొచ్చు కదా. నేను ఎందుకు బడ్జెట్ అంటున్నాను? దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బడ్జెట్ అండ్ ఫోర్కాస్ట్. ఓకేనా సార్? ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్ అంటే, బడ్జెట్లో వేసినట్టుగానే నీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్ 1 lakh పర్చేస్ చేయాలంటే నువ్వు 1 lakh పర్చేస్ చేయాలి. అంటే యూ ఓన్లీ క్రియేటెడ్ ద ఫ్యూచర్. బట్ ఇన్ ఫోర్కాస్ట్ యూ డోంట్ క్రియేటెడ్ ద ఫ్యూచర్, యూ జస్ట్ ఎస్టిమేట్ ద ఫ్యూచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అరే నెక్స్ట్ సమ్మర్ వస్తుంది, ఈ సమ్మర్ ఎక్కువ ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువగా, సో ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, మనం ఈ సంవత్సరం ఐస్ క్రీమ్ ప్రొడక్షన్ పెంచుదాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్కాస్ట్. ఓకేనా? మరి బడ్జెట్ అంటే ఏంటంటే, ఈ సంవత్సరం మనం 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అంటారు. 1 lakh యూనిట్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. అర్థమైందా? అంతకంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇష్ వాళ్ళ కెపాసిటీ ఉంటే ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ముందుగానే ఊహించుకొని చేయటం. బడ్జెట్ అంటే ఏంటి అంటే బడ్జెట్లో వేసినట్టుగానే ఫ్యూచర్ని డిజైన్ చేసుకోవటం. దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? సరే, ఎనీవే, బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బిజినెస్. బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ ప్లాన్ కంటైన్స్ ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్లో జరిగే అన్ని యాక్టివిటీస్ ఈ బడ్జెట్లో ఉంటాయి. ఓకేనా సార్? ఏముంటాయి సార్? ప్రొడక్షన్, పర్చేస్, సేల్, ఎక్స్పెన్సెస్ బడ్జెట్, లేబర్ బడ్జెట్, మెటీరియల్ బడ్జెట్, రా మెటీరియల్ పర్చేస్ బడ్జెట్, ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ యాక్టివిటీ విల్ కవర్డ్ ఇన్ బడ్జెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, all the departments of business unit cooperate for the preparation of business budget. మనకి ఈ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేషన్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై సార్ అంటే, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సార్ దిస్ ఇయర్ మేము ఓన్లీ 1 lakh యూనిట్స్ సేల్ చేయగలం అని. ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, మేము 2 lakhs యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. 2 lakhs యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పేస్తావా? వై? వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సేల్ చేయాల్సింది ఎవరు? మరి సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత చేయాలనుకుంటున్నారు? అంటే బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉండాలా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో?
సార్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే, సార్ మీ 3 lakh యూనిట్స్కి రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసేస్తాం. అరే రా మెటీరియల్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు 3 lakhs పర్చేస్ చేస్తా అంటున్నాడు, ప్రొడక్షన్ ఏమన్నా 2 lakhs యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా అంటున్నాడు, సేల్స్ అనేవాడు 1 lakh యూనిట్స్ మాత్రం సేల్ చేయగలను అంటున్నాడు. వీళ్ళ మధ్యన కోఆర్డినేషన్ లేకపోతే ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అవుతాయా? వాడు 3 lakh యూనిట్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాడు, రిమైనింగ్ 1 lakh ఎక్కడ పెడతాడు? స్టోర్స్లో పెడతాడు. ఆ 1 lakh చెడిపోవచ్చు, ఏమైనా జరగవచ్చు. ఓకేనా? పెరిషబుల్ గీడ్ అయితే చెడిపోతుంది, లేకపోతే రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ తగ్గొచ్చు, పెరగొచ్చు ఫ్యూచర్లో. సరే ఎనీవే, అక్కడ నుంచి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్దాం. ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ 2 lakhs యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా? మరి సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు ఎన్ని సేల్ చేస్తాడు? 1 lakh. మరి రిమైనింగ్ 1 lakh మళ్ళీ స్టోర్స్కి వెళ్ళాలి. మనకి కాస్ట్ వేస్ట్ అవుతుందా లేదా? అంటే వీళ్ళ మధ్యన కోఆర్డినేషన్ లేకుండా నువ్వు బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చా? అంటే వీళ్ళ మధ్యన పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ నువ్వు గమనిస్తే వీళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్లింక్డ్. సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ 1 lakh యూనిట్స్ సేల్ చేస్తాడు, ప్రొడక్షన్ వాడు ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి? ఏమైనా కావాలంటే సేఫ్టీ స్టాక్ ఇంకో 10,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకో. రా మెటీరియల్ వాడు ఎన్ని రా మెటీరియల్ కొనాలి? 1 lakh యూనిట్స్ సరిపోయి రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే వీళ్ళ మధ్యన కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంటా కాదా? ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ యూనిట్ కోఆపరేట్ ఫర్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ బడ్జెట్. బడ్జెట్స్ నీడ్స్ టు బి అప్డేటెడ్, కరెక్టెడ్ అండ్ కంట్రోల్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ సర్కమ్స్టెన్స్ చేంజ్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూయస్ ప్రాసెస్. జాగ్రత్త వినండి. బడ్జెట్ నీడ్స్ టు బి అప్డేటెడ్. సడన్గా రా మెటీరియల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా? రా మెటీరియల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో నేను బడ్జెట్లో ఎంతైతే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ వేసానో అంతే నేను పర్చేస్ చేస్తాను అంటే కుదురుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కోవిడ్ టైంలో మాస్క్కి డిమాండ్ పెరిగింది. ఎస్ ఆర్ నో? అరే నేను బడ్జెట్లో ఓన్లీ 1 lakh యూనిట్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను, నేను ఈ సంవత్సరం డిమాండ్ పెరిగినా కూడా నేను 1 lakh యూనిట్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తానంటే కుదురుతుందా? అవుట్డేట్ అయిపోతాడు, కాంపిటేటర్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తారు. ఇమీడియట్గా నీ బడ్జెట్ పెంచుకోవాలా లేదా? సేల్స్, మరి సేల్స్ పెంచుకోవాలి, ప్రొడక్షన్ పెంచుకోవాలా లేదా? ప్రొడక్షన్ పెంచుకోవాలి, రా మెటీరియల్ పెంచుకోవాలా లేదా? పర్చేస్ పెంచుకోవాలా లేదా? ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలా లేదా? అంటే అప్డేట్ చేస్తున్నావా లేదా? బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ అప్డేటెడ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, బడ్జెట్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్, కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్. Budget is usually prepared in the light of past experience. Generally, budgets are prepared on the basis of past experience. Previous data ni use cheskoni manam budgets ni prepare chestu untam. This is one of the important characteristics of budget. Just 1 minute చూసుకోండి మా స్క్రీన్ మీద. Any 4 to 5. అక్కడ బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, సింపుల్గా చూడండి. బడ్జెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పీరియడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ఈస్ ఎ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫర్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్. ఎస్ ఆర్ నో? బడ్జెట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ process is need to be updated continuously. Yes or no? 4 points. What are the limitations of budget? బడ్జెట్స్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా? ఎస్ ఉన్నాయి. ఏంటో చూద్దామా? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్. అంటే బడ్జెట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే వీ రిక్వైర్ ది స్కిల్ లేబర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ వీ రిక్వైర్ స్కిల్ లేబర్. ఫస్ట్ వన్, స్కిల్ లేబర్ స్కేర్సిటీ ఉంటారు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ implementation of that budget requires an expensive target for organizations. అంటే
బడ్జెట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ నేచర్. సేమ్ ఇలాంటి పాయింట్ ఎక్కడైనా విన్నారా? ఎక్కడ? ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఏబీ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ బడ్జెట్ ఈజ్ అన్ ఎస్టిమేషన్ బేసిస్. అవునా కదా? రా మెటీరియల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను 1 lakh పర్చేస్ చేయాలి అంటాను. రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ పెరగొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే అలా అని నీ బడ్జెట్ ఇన్ఎఫెక్టివా? అంటే బడ్జెట్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ చేంజ్ అవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వై? బికాస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎస్టిమేషన్ బేసిస్. ఆర్ యు అగ్రీ? అవునా కాదా? నెక్స్ట్, బడ్జెట్స్ కెనాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఏదో నువ్వు బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కోఆపరేషన్ రిక్వైర్. ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఆర్గనైజేషన్స్లో. ఏంటి అంటే మనం వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్లో కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? నౌ వాట్ హ్యాపెన్ మీన్స్ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు మాట్లాడుకోడు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఈగో హర్ట్ అవుతుంది. రీజన్ ఉంది, దానికి ఏంటో రీజన్ తర్వాత తెలుసుకుందాం. అంటే ఏంటి అంటే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడంటే ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్కి రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది నేనే అన్నట్టు ఫీల్ అవుతాడు. అది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి నచ్చవు, వాళ్ళ మధ్య క్లాషెస్ వస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాడికి పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాడికి పడదు. నేను ఒక రా మెటీరియల్ క్వాలిటీ తెమ్మంటే నువ్వు ఇంకో రా మెటీరియల్ మా క్వాలిటీ తెచ్చాను, గొడవ పడుతూ ఉంటారు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్గా జరిగేది ఇదేనన్నా. జరగవా ప్రాక్టికల్గా? ఇంట్లో మీరు గొడవ పడతలేదు ఒక ఇంట్లో మీ అన్నతో మీ అక్కతో? ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ క్లాషెస్ వల్ల వీళ్ళ కోఆపరేషన్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బడ్జెట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు. అర్థమైందా? వాళ్ళ ఒక ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు చాలా కష్టంగా ప్రిపేర్ చేస్తాము. బికాస్ దెర్ ఈస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ దీస్ పర్సన్స్. ద స్టాఫ్ cooperation is usually not available during budgetary control exercise. Next, expensive. Its implementation is quite expensive. Next, not a suitable substitute for management. Budget is not a substitute for the management. అంటే మేనేజ్మెంట్ కాదు బడ్జెట్. ఓకేనా? బడ్జెట్ ఈజ్ నాట్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్, రిజిడ్ డాక్యుమెంట్. బడ్జెట్స్ ఆర్ కన్సిడర్ రిజిడ్ డాక్యుమెంట్స్. మీన్స్ rigid means budgets are considered rigid documents means ఇక్కడ మనం 2 factors కన్సిడర్ చేయాలి. వన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ నేచర్, అనదర్ ఈస్ హ్యూజ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకేనా? ఎందుకు హ్యూజ్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి బడ్జెట్? జాగ్రత్తగా చూడండి. వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఎ డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ ఫర్ ఆల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బిజినెస్. అన్ని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా తక్కువ ఉంటాయా? ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కాంప్లెక్స్ నేచర్ ఉంటుందా ఉండదా? ఆర్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? ఎస్. టెల్ మీ ఎనీ 3 to 4 డిసడ్వాంటేజెస్, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ నేచర్, ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. నెక్స్ట్, it is a rigid document. Next, not a substitute for the management. ఈ క్వశ్చన్ రాసుకోండి, మా ఇంపార్టెంట్.
మా ఎమర్జెన్సీ సిట్యువేషన్ అయితే తప్ప లీవ్ పెట్టొద్దు దయచేసి. మహా అయితే ఇంకొక 2 to 3 months అయినా మీ కోచింగ్ ఉండేది. అండ్ హార్డ్లీ 90 days. 90 daysలో సెలవు పెట్టకుండా రాలేరా? ఆ తర్వాత అంతా హాలిడేసే కదా మీకు. అంటే ప్రిపరేషనేగా. ప్రిపేర్ అయ్యడం వల్ల పెట్టే హాఫ్ డే ప్రిపేర్ అవుతారు, హాఫ్ డే తిరుగుతూ ఉంటారు రోడ్ల మీద. అదేగా చేసేది మీరు. అప్ టు డిసెంబర్ మీరుగా సెల్ఫ్ మోటివేట్ అయ్యి మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి. వీకెండ్స్ రాస్తే ఫెయిల్ అయితే మీకు ఏమైనా పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయా? మరి ఇంకెందుకు రాయటానికి భయపడతారు? ఏరా ఏంటన్నా? మార్క్స్ ఇంటికి వెళ్తాయా? ఆబ్సెంట్ అని వెళ్ళడం కంటే మార్క్స్ ఎన్నో కొన్ని ఇంటికి వెళ్తే బెస్ట్గా. నిన్న వీకెండ్ ఏబీసీ రాశారా? కష్టంగానే వచ్చాయి ప్రాబ్లమ్స్. మెటీరియల్ వేస్తారా? ఏబీ కాస్టింగ్ ఈజీయా టఫ్? ఈజీ అనేవాళ్ళు ఎంతమంది సార్? కొంచెం టఫ్ సార్ అనేవాళ్ళు ఎంతమంది? ఏబీ కాస్టింగ్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ ఏబీ కాస్టింగ్ అంటే ఈజీగా ఉంటుంది లాజిక్ తెలిస్తే. సీరియస్గా ఏబీ కాస్టింగ్ 10 marks రావాలంటే హార్డ్లీ 20 minutes పడుతుంది కదా. బడ్జెటరీ కంట్రోల్ 10 marks రావాలంటే హార్డ్లీ 5 minutes పడుతుంది. చూద్దాం. కెన్ ఐ చేంజ్ ద స్లైడ్? What is the main advantage of budgetary control? Okay, cost control. Another? Effective utilization of resources. Evarra cheppindi? Effective utilization of resources. బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసేది ఎవరో తెలుసా? స్కిల్ లేబర్ అన్నా కదా. ఎవరు? మీరేరా రే? స్కిల్ లేబర్ అని ఒకరు చూసుకోకుండా రే. మీరు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మీరే బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయాల్సింది. యు ఆర్ ద కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్. వెళ్ళి ఒకసారి నౌకరీలోకి వెళ్ళి చూడండి. నౌకరీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి క్వాలిఫైడ్ సిఎంఎస్ కావాలంటే వాళ్ళ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఈజ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అని ఉంటాయి. కెన్ ఐ చేంజ్ ద స్లైడ్? నౌ చాలేమ్మా. 4 points రాసుకున్నారా? మళ్ళీ నేను ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ రావాలి. సర్లే. ఈ వీక్లో ఈ చాప్టర్ అయిపోవచ్చు. ఓకేనా? యా. టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్. Types of budget. The budgets are classified on the basis of capacity wise, fixed budget and flexible budget. Budgets are on basis of capacity wise. Any types ma? Fixed budget and flexible budget. What do you mean by fixed budget? What do you mean by flexible budget? Just over చెప్తాను. ఏం మా? Now, fixed budget, flexible budget, capacity wise. Now, what happened means I am the preparing at 60% capacity. That is 60,000 units sale cheste. Sales commission 1 lakh rupees అని అనుకున్నాం. చాలా జాగ్రత్త చూడండి మా. At 60% of capacity, I am producing how many units? 60
1000 units. Now what is the sales commission? How much of sales commission? 1 lakh. Now we know on the basis of capacity we have two budgets, that is fixed and flexible. What happened means now they are producing 80,000 units. How much? What is the capacity now? 80%. In fixed budget the sales commission is enta yalamma 1 lakh only. There is no change. నీ కెపాసిటీ చేంజ్ అయినా అందులో ఉన్న మేము ఫిక్స్ చేసిన ఎక్స్పెండిచర్స్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వవు. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేల్స్ కమిషన్ ఈజ్ 60,000 అనుకున్నాం. 60,000 యూనిట్స్కి వాట్ ఈస్ ద సేల్స్ కమిషన్? 60,000. సార్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అప్పుడు నేను ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 80,000 యూనిట్స్. హౌ మెనీ యూనిట్స్? 80,000. అట్ విచ్ కెపాసిటీ? 80 కెపాసిటీ. నౌ వాట్ ఈస్ ద సేల్స్ కమిషన్? 80,000. హౌ మచ్? 60,000 ఓన్లీ. నీ కెపాసిటీ చేంజ్ అయినా ఓకేనా, మేము ఇచ్చే కమిషన్ ఫిక్స్ చేసేసాం కదా, ఈజ్ నాట్ చేంజ్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్ మీన్స్ ఇన్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ నౌ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 80,000 యూనిట్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కమిషన్? 60,000. ప్రొడక్షన్ తగ్గట్టుగా కమిషన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, అన్నీ అంతే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్? చేంజ్. సార్ నేను బడ్జెట్లో 60,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఓన్లీ 60,000 యూనిట్స్ అన్నా, బట్ యాక్చువల్గా 80,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశా, వాడికి కమిషన్ ఎంత ఇవ్వాలి నేను? అర్థమైందా మీకు? నౌ 60,000 యూనిట్స్ బడ్జెట్లో నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నానన్నా, నేను 60,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఐ విల్ పే ద సేల్స్ కమిషన్ ఆఫ్ 60,000 యూనిట్స్. నౌ యాక్చువల్గా వచ్చేసేపాటికి నౌ ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 80,000 యూనిట్స్. If I am following the flexible budget, I will pay 80,000 sales commission. If I follow fixed budget, I will pay 60,000 only. Change of them. Why? Because it is fixed. అర్థమైందా? ఇందులో ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయటం ఈజీయా, ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయటం ఈజీయా? ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయటం ఈజీ. ఎందుకని? హియర్ ద వాట్ హ్యాపెన్ మీన్స్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కాపీ చేస్తే అయిపోయింది. అయితే అందుకని మీకు ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అడగడం. మీకు ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ కూడా లేదు. ద ఓన్లీ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. ద ఓన్లీ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు. మీకు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఐడియా ఉందా? సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. చాలా చాలా ఈజీ. నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ లాజిక్ తెలియక నేను చాలా డిఫికల్ట్ అని ఫీల్ అయ్యేవాడిని. అనదర్ ఇన్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆల్ ద కాస్ట్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అన్ని కాస్ట్ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం? వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ఈజ్ వేరియబుల్ బడ్జెట్. వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్? వేరియబుల్ బడ్జెట్. మీరే చెప్పారు కదా చేంజ్ అని, ఎంసీక్యూకి వస్తుందమ్మా. అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ఈజ్ వేరియబుల్ బడ్జెట్. ఇన్ వేరియబుల్ బడ్జెట్, ఇన్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ఆల్ కాస్ట్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ వేరియబుల్, ఫిక్స్డ్ అండ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. సెమీ వేరియబుల్ కూడా వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్గా మళ్ళీ క్లాసిఫై చేయాల్సి వస్తుంది కంపల్సరీగా. ఓకేనా? మీకు ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఇన్ విచ్ బడ్జెట్ వీఆర్ ఆల్ కాస్ట్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్. ఏ బడ్జెట్లో అన్ని కాస్ట్ని వేరియబుల్గా ఫిక్స్డ్గా క్లాసిఫై చేస్తాము? ఏ బడ్జెట్? ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. అరే ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయటం అంటే ఈజీగా వేరే బడ్జెట్ ఏది ప్రిపేర్ చేయలేమురా. మీకు ఫస్ట్ గ్రూప్ మొత్తం ఉంది కదా, ఫస్ట్ గ్రూప్లో మీకు ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ మీద అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది గ్రూప్ 1లో. ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడు. నౌ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ద బడ్జెట్ అట్ 60% కెపాసిటీ, దట్ ఈస్ 6 lakh యూనిట్స్. ద రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈస్ 1 lakh. Labor cost is 50,000. Now prepare a budget at
1 lakh యూనిట్స్ 1 lakh యూనిట్స్కి బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయమని అడిగారు. సారీ 1,20,000 ఈజీగా అయిపోతుంది క్యాలిక్యులేషన్. ప్రిపేర్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ఎట్ 1,20,000. రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత? ఎలా వచ్చింది సార్? 60,000 యూనిట్స్కి 1 lakh అయితే 1,20,000 యూనిట్స్కి ఎంత ఎలా వస్తుంది? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 60,000 1 lakh 1,20,000 హౌ మచ్? 2 lakhs. రా లేబర్ కాస్ట్ ఎంత? 60,000 యూనిట్స్కి 50,000. 1,20,000కి 1 lakh. ఇదే ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్, అంతకంటే మించి ఏమి లేదు. మీకు ప్రతి ప్రాబ్లం అదే. వాడు ఒక బేస్ ఇస్తాడు, ఆ బేస్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని మీరు ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? నవ్వు ఇలా కూడా అడగొచ్చు. మీరు చెప్పండి నాకు ఇది. ప్రిపేర్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ఫర్ 30,000 యూనిట్స్. వాట్ ఈస్ ద రా మెటీరియల్? వాట్ ఈస్ ద లేబర్ కాస్ట్? నా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ 1 lakh. ఇక్కడ ఎంత? 30,000 ఆఫ్ అవుతుందా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ నెవర్ చేంజ్. అయిపోయింది ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. అయ్యే ఇంకా అంతకంటే చేసేది ఏం లేదు ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్స్లో. సరే, అయినా సరే మనం ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇంకా కొంచెం డెప్త్గా నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? సరే, ఎనీవే యువర్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ మా ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ వర్సెస్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్, వాళ్ళ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్పమంటారు. ఓకేనా? మీరేం కంగారు పడొద్దు. ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ డిఫరెన్సెస్ చెప్పే స్టార్ట్ చేస్తా. మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటో చెప్పే స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకేనా? ఒక ఎంసీక్యూ అయితే డ్యామ్ షూర్గా వస్తుంది. ఇన్ విచ్ బడ్జెట్ ద కాస్ట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ వేరియబుల్, ఫిక్స్డ్ అండ్ సెమీ వేరియబుల్. ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కెపాసిటీ వైజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఫంక్షన్ వైజ్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, సేల్స్, ప్రొడక్షన్, పర్చేస్, ఎస్ఆర్ నో. ఈ ఫంక్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం బడ్జెట్స్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు క్యాష్ హ్యాండిల్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకి క్యాష్ బడ్జెట్. ఓకేనా? లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు లేబర్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి లేబర్ బడ్జెట్. ఓకేనా? రా మెటీరియల్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పర్చేస్ బడ్జెట్, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సేల్స్ బడ్జెట్. ఇలా వాళ్ళు ఒక ఫంక్షన్, వాళ్ళు చేసే వర్క్ని బట్టి మనం బడ్జెట్స్ వేస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు చేసే ఫంక్షన్ బట్టి. ఏంటి ఆ ఫంక్షన్ బడ్జెట్స్? సేల్స్ బడ్జెట్ విజిబుల్ మా? సేల్స్ బడ్జెట్, ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్, ప్లాంట్ యూటిలైజేషన్ బడ్జెట్, రా మెటీరియల్ యూసేజ్ బడ్జెట్, రా మెటీరియల్ పర్చేస్ బడ్జెట్, డైరెక్ట్ లేబర్ బడ్జెట్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ బడ్జెట్, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ బడ్జెట్, ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ బడ్జెట్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బడ్జెట్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ బడ్జెట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ బడ్జెట్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ బడ్జెట్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బడ్జెట్, క్యాష్ బడ్జెట్. ఎన్ని బడ్జెట్స్ మా? చాలా ఉన్నాయి. ఒకసారి చదవండి, మీరు పైకి చదవండి. సేల్స్ బడ్జెట్ విచ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్ more important than sales budget for examination. Next maybe one or problem undo ledo chudali. Next very important. Okay, క్యాష్ బడ్జెట్ ఇవన్నీ మీరు మధ్యలో ఏమి చేయరు, కానీ క్యాష్ బడ్జెట్, సేల్స్ బడ్జెట్, ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్, ప్లాంట్ యూటిలైజేషన్ బడ్జెట్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ యూసేజ్ బడ్జెట్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ పర్చేస్ బడ్జెట్, డైరెక్ట్ లేబర్ బడ్జెట్, ఇవి మాత్రమే చేస్తాం మనం. ఓకేనా? కానీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? మొన్న రీసెంట్గా జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో ఒకే ప్రాబ్లంలో సేల్స్ బడ్జెట్, ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్, రా మెటీరియల్ పర్చేస్ బడ్జెట్, లేబర్ కాస్ట్ బడ్జెట్ అన్నీ అడిగేసారు. అది కష్టమేం కాదురా, సింపుల్, చాలా సింపుల్ బడ్జెట్స్. ఓకేనా? మీకే అర్థమవుతుందా ఒక ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత? ఎస్,
Today our class start with production budget. What is the second budget? Function wise production budget. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తాను ఎలా వచ్చింది ఈ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ అని. What is the production budget? Estimates number of units produced. అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని ఎస్టిమేషన్ చేయటమే మన ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్. ఓకేనా? ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నదే ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. నేను ఒక లాజిక్ చెప్తాను. నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. సార్, ఫస్ట్ ఇయర్ 50,000 సేల్ చేశా. హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఐ సోల్డ్? ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటా? దెర్ ఈజ్ నో ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్. ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటా? అరే 50,000 యూనిట్స్ సేల్ చేశాను అంటే 50,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉండాలిగా. ఆర్ యు అగ్రీ విత్ మీ? నౌ 50,000 యూనిట్స్ సేల్ చేశాను. మా జాగ్రత్తగా వినండి. 10,000 యూనిట్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్నాయి. ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశా? 60 ఎలా వచ్చింది? సార్ సింపుల్. 50,000 యూనిట్స్ సేల్ మొత్తం నేను 50,000 యూనిట్స్ సేల్ చేశా. ఓ 10,000 యూనిట్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్లో పెట్టుకున్నా. అంటే అప్పుడు నేను ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టు? 60,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 50,000 యూనిట్స్ సేల్ చేశాను, 10,000 యూనిట్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్లో పెట్టాను. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ ఇయర్ అప్పుడు నేను ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టు? 60,000. ఎనీ కన్ఫ్యూజ్? కెన్ ఐ ఎక్స్టెండ్ దిస్? కేస్ 3. కేస్ 3 జాగ్రత్తగా వినండి. నౌ 50,000 సేల్స్, 5,000 units opening stock. There is no closing stock. ఇక్కడ చెప్పండి, మొత్తం నేను ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశా? ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేశా? హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఐ సోల్డ్? 50,000. ఇన్ దిస్ 50,000, 5,000 యూనిట్స్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఈ ఇయర్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎన్ని? 45,000. ఆర్ యు అగ్రీ విత్ మీ? ఈ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎన్ని? 45,000. అరే సేల్ చేసిన 50,000 కదా, అంటే 50,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టే కదా. వై? లాస్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈ ఇయర్ సేల్ చేసేసాను. ఇంకేమైనా రిమైనింగ్ అంతే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాను. ఎస్ ఆర్ నో? రిమైనింగ్ ఎంత? 45,000. ఆర్ యు అగ్రీ? ఎనీబడి కన్ఫ్యూజ్? లింక్ మిస్ అవ్వద్దు. క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్నవి ఈ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ చేసినవే. ఆర్ యు అగ్రీ? సేల్ చేసినవి ఈ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ చేసినవే. ఆర్ యు అగ్రీ? ఓపెనింగ్ స్టాక్లో ఉన్నవి ఈ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ చేసినవా? దెన్ ద ఫార్ములా ఈస్ సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. Number of units produced. What is the formula for number of units produced? Sales plus closing stock minus opening stock. Yes or no? సరే, ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయనా దీన్ని. నౌ 10 units are damaged. For example, wait, 50,000 unit sales,
5,000 units closing stock, 1,000 units damage. Means normal loss, assume. Then how many units I produce? అంటే అదేంటి ఎలా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? అరే అక్కడ డ్యామేజ్ అయినాయి అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాతనే కదా. ఆర్ యు అగ్రీ? సేల్ చేసినవి ప్రొడ్యూస్ చేసినవే, డ్యామేజ్ లో ఉన్నవి ప్రొడ్యూస్ చేసినవే, ఓపెనింగ్ స్టాక్ లో ఉన్నవి ప్రొడ్యూస్ చేసినవా, క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఉన్నవి ప్రొడ్యూస్ చేసినవే. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా నౌ? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ నార్మల్ లాస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లస్ నార్మల్ లాస్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఇది రేర్లీ సిట్యువేషన్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఫార్ములా. ఓకే, అరే ఇది ఫార్ములా అనకూడదు మనం, అసలు కామన్ సెన్స్ బట్టి చేయాల్సినవి ఇవన్నీ. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ సిఏ ఇంటర్లో ఇచ్చిన ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ప్రిపేర్ ఏ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఫర్ ద 3 months ఎండింగ్ 31st March 2016 for a factory producing 4 products on the basis of following information. Here we are producing how many products? 4 products. What are they? A, B, C, D. Estimation stock on 1st January 2016 2000 first year చూద్దామా. Estimation sales during January to March 2016 10,000 units. Desired closing stock is 3,000 units. How many units produced A? How you arrived that? Sales చేసినవి ప్రొడ్యూస్ చేసినవే. ఆర్ యు అగ్రీ? క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఉన్నవి ప్రొడ్యూస్ చేసినవే. ఆర్ యు అగ్రీ? మరి ఓపెనింగ్ స్టాక్ లో ఉన్నవి? ఎస్ ఆర్ నో? 10,000 ప్లస్ 13,000 minus 2,000. Sir, what is the formula for number of units produced? Sales plus closing stock minus opening stock. Yes or no? Then what is the B? 15 plus 5 minus 3. C? 13 plus 3 minus 4. D? Any tough? Here what is the opening stock? 1st January ఉన్నది ఓపెనింగ్ స్టాక్, 31st March ఉన్నది క్లోజింగ్ స్టాక్. ఎస్టిమేషన్ సేల్స్ కన్ఫ్యూజ్? ఎనీ కన్ఫ్యూజ్? ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? ఎనీ కన్ఫ్యూజ్? అరే ఎంతమందికి అర్థం కాలేదు ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్? కెన్ యూ ప్లీజ్ రైజ్ ద హ్యాండ్? నేనేమనుకోను, మీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్తా. This is December 22 paper, recent examination paper. Can you try to answer the first MCQ? ఇక్కడ మిమ్మల్ని అడిగింది మేనేజ్మెంట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ టు ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ సోర్సెస్ కాదు, వాడు అడిగింది రిపోర్ట్స్ గురించి కాదు. జాగ్రత్తగా చూడండి. మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ కన్సర్న్ విత్ డేటా కలెక్షన్. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి కలెక్షన్ చేసుకుంటారు? ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్. Management reports are used by only internal. For that preparation of reports, they collected the information, right? Where they collected? External and internal. Absorption costing ఏదో ఆన్సర్ చెప్పగలరా నాకు ఇందులో?
C or A or B? Any doubt? Sir, marginal costing ki absorption costing difference enti main difference? Marginal costing does not charge the fixed cost to the products. Absorption costing charge the fixed cost to the products. Yes or no? C, fixed production overheads are including the product cost. In which costing? Absorption costing. By using of this first table, prepare a production budget. How many units are you want to produce? Units. Generally production budget units లోనే ఉంటుందమ్మా. మా సేల్స్ ఎన్ని యూనిట్స్? 2,40,000. What is the selling price? 24. How many units? 10,000. Yes or no? Product A ఎంత చూడండి ఫస్ట్. What is the closing stock? 20,000. Per unit 20. How many units? 1,000 units. అప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎంత? సేల్స్లో ఉన్నవి నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసినవి. హౌ మెనీ యూనిట్స్? 10,000 యూనిట్స్. క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్న 1,000 కూడా నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసినవి. హౌ మెనీ యూనిట్స్? 11,000 యూనిట్స్ యు ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? బికి చెప్పండి మీరు. హౌ మెనీ? 6,000. చూడండి మా రిక్వైర్మెంట్. ప్రిపేర్ ఏ సేల్స్ బడ్జెట్, ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్, రా మెటీరియల్ యూసేజ్ బడ్జెట్, పర్చేస్ బడ్జెట్, మ్యాన్ పవర్ బడ్జెట్, direct labor budget. How many marks? 12 marks. 12 plus 1 MCQ 13. 1 MCQ 14. 14 marks. ఓల్డ్ సిలబస్లో. అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ వెయిట్ వచ్చేసి 50 మార్క్స్లో 14 మార్క్స్ ఓన్లీ బడ్జెటరీ కంట్రోల్. సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఏం లేదు సార్, మీరేం భయపడద్దు. మిగతా బడ్జెట్స్ కూడా తెలిస్తే నీకు ఈజీ అయిపోతుంది. సేల్స్ బడ్జెట్, సరే వెయిట్. సేల్స్ బడ్జెట్ చాలా చాలా ఈజీ. సేల్స్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సేల్స్ బడ్జెట్? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రొడక్ట్ ఏ ఎన్ని సేల్ చేస్తున్నావు? హౌ మెనీ యూనిట్స్? 2,40,000, that is 10,000 units. Product B 4,000. అయిపోయింది సేల్స్ బడ్జెట్. అంతే, బడ్జెట్స్ అలానే ఉంటాయి కానీ మీకు కొంచెం బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాలి, క్లాస్లో ఉండాలి. నేను ఈజీగా నేర్పిస్తా బడ్జెట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం సీరియస్గా. ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ వచ్చిందా రాలేదా? ఎస్, కెన్ యూ రిపీట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్? మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎవరు డీవియేట్ అయినా, ఎవరు మాట్లాడుతున్నా, నవ్వుతున్నా, డ్యామ్ షూర్ చెప్తున్నా, నేను ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఎస్, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్, విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫర్ యూ అండ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ చాప్టర్ ఫర్ యూ. సార్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ, ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్. Solving of question is very easy, just 4 to 5 steps, that's it. 4 to 5 lines. First, what do you mean by transfer pricing? What is the meaning of transfer pricing?
Do you heard any in any subject? No. Okay. Let us discuss with one example. I think everybody knows Sangam diary, right? I think everybody knows Sangam diary, right? Yes. Yes. I think everybody knows Sangam diary, right? Yes or no? Sangam diary having two departments. One is milk department and another is curd department. మీకు లాలో ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్ ఉందా? So, okay, anyway, milk department and curd department, they're producing two products and two departments are there. One is milk department, another is curd department. Tell me one thing, what is the raw material for curd? Yes, the milk department head is Mr. Rahul. Curd department head is ఎవరి పేర్రా? శ్రీను వదిలే, పేరు చెప్పరా? థర్డ్ పర్సన్ కార్తిక్. మిస్టర్ కార్తిక్. Why are you laughing here? Yes, milk department head is Karthik and curd department head is Karthik and milk department head is Rahul. The raw material for curd is milk. For raw material for milk department is raw milk. Okay na? Means which is not processed. Okay na? Yes. Sir, milk department having two options. Option number 1, selling outside. అంటే వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసిన మిల్క్ని అవుట్ సైడ్ సేల్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ నెంబర్ 1. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, selling to in-house. What is the meaning of in-house? In-house means selling to curd department. Their department only no, Sangam department only no. I'm calling it as in-house selling. Okay na? Yes. Option number 1, outside sale చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, in-house సేల్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ in-houseకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. In-house అంటే ఎవరు? curd department. ఓకేనా? ఎస్, కమ్ టు మిస్టర్ కార్తిక్. హియర్ if you see, Karthik has also had two options. Okay na? The option number 1, purchase from milk department. That is in-house purchase. Are you agree up to here? Option 2, purchase from outside. Purchase from outside. మిస్టర్ కార్తిక్ ఈజ్ ఆల్సో 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి, వాళ్ళ ఓన్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు రా మెటీరియల్ని, లేకపోతే అవుట్ సైడ్ నుంచి గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ యు అగ్రీ? ఎస్ ఆర్ నో? ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? నౌ
Please concentrate. Milk department incur the expenses of for 1 liter 70 rupees. How much? Raw material cost how much? 70. And processing, that is variable, other variable expenses 10 rupees. Total variable expenses 80. Total variable expenses 80. రా మెటీరియల్ ఈరోజు మిల్క్ 1 లీటర్ 70 రూపీస్ ఉంది, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ప్లస్ మరి ప్రొక్యూర్ చేసినందుకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, రా మిల్క్ని ప్రాసెస్ ప్యాచ్యురైజేషన్ చేసినందుకు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ 10 రూపీస్ పర్ లీటర్. టోటల్ హౌ మచ్ లీటర్? 80 rupees is the variable cost. Is the variable cost. Are you agree? Now, the selling price of this milk is 100 rupees. How much? నేను ఇంకా కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళలేదు, మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఉన్నాను. ఓకేనా? మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతకు సేల్ చేస్తున్నారు మిల్క్ని? 100 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నారు. ఎంత ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నారు? రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ 70 ప్లస్ వేరియబుల్, అదర్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 10. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 80. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్? 100. ఆర్ యు అగ్రీ? నౌ కమ్ టు హియర్. The selling price of curd is 150. How much? How much? 150. What is the selling price of curd? Visible? Other variable expenses. Other variable expenses other than raw material. What is the raw material? మనం ఇంకా మనం డిసైడ్ చేయాల. ఓకేనా? వీళ్ళకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏంటంటే 2 ఆప్షన్స్? మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు ఆర్ అవుట్ సైడ్ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా నేనేమి అదేమి డిసైడ్ చేయాలి రా మెటీరియల్ ఎక్కడ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయాలి అని. అదర్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే డిపార్ట్మెంట్, కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్లో లేబర్ ఉంటారు కదా, ఎస్ ఆర్ నో? అవన్నీ అదర్ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ అన్నీ కలిపి 10 రూపీస్. రా మెటీరియల్ మాట్లాడుకుందాం. రా మెటీరియల్ గురించే మాట్లాడదాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద రా మెటీరియల్ ఆఫ్ కర్డ్? మిల్క్. వాట్ ఆర్ ద 2 ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్? One is purchasing from the milk department or procurement from the outside. Yes or no? Up to here anybody have any doubt? ఇంకా నేను సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళా, వాల్యూస్లోనే ఉన్నాను. ఓకేనా? ఇంకా నేను ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ అనే చాప్టర్ కూడా స్టార్ట్ చేయాల. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఎస్. టెల్ మీ సంగండేరి హౌ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్? వాట్ ఆర్ ద డిపార్ట్మెంట్స్? మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్. Milk department having 2 options. And what are there? Selling to outside market, selling to inside in-house market. Okay na? Next, card department, how many options are there? 2 options. What are there? Purchase from the in-house or purchase from outside. Okay na? Generally, milk department processing intermediate product. Yes or no? What is our main product? Curd. Okay na? What is the intermediate product? Milk. Even though it is an intermediate product, it has outside demand is there. Yes or no? Sir, ఇంతవరకు ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? What is the variable cost for milk department? What is the variable cost of curd department? ఇంకా తెలియదు. ఓన్లీ అదర్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. రా మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియబుల్ ఆర్ నాట్? ఇంకా రా మెటీరియల్ సెల్లింగ్ వీళ్ళు ఎక్కడికి ఇవ్వాలి అని చెప్పామా? మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ నీకేం చెప్పిందా కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ నేను నమ్ముతున్నానని? ఇంకా మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఏ ఆప్షన్ బెస్ట్ అనేది. ఓకేనా? చూస్ చేసుకుందామా?
నౌ కమ్ టు మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనా, ఏ ఆప్షన్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలో చెప్పడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, కమ్ టు మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్. ఇఫ్ మిల్క్ హ్యావింగ్ అవుట్ సైడ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్, మిల్క్కి అవుట్ సైడ్ డిమాండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే ఏం చేయాలి, అవుట్ సైడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లేకపోతే ఏం చేయాలి? టెల్ మీ వన్ థింగ్ సార్, రా మెటీరియల్ ఈజ్ అ స్కేర్సిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఆల్సో వి లెర్నింగ్ దట్ వన్ ఓన్లీ ఇన్ ఎకనామిక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? రిసోర్సెస్ ఆర్ కన్స్ట్రైన్. ఎస్ ఆర్ నో? సార్, మన కంపెనీలో ఉన్న మన డిపార్ట్మెంట్కి అమ్మకుండా బయట వేడికి అమ్ముతావా? నువ్వు అమ్ముతావా బయట వాడికి? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మన డిపార్ట్మెంట్ వాడికి అమ్మాలి. ఓకేనా? అయితే మై క్వశ్చన్ ఈస్ ఎంతకి? చూద్దాం రండి ఎంతకి అంటే ఏంటి అనేది. వెన్ ఎవర్ ద మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావింగ్ అవుట్ సైడ్ డిమాండ్ ఎగ్జిస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ డిమాండ్ ఎగ్జిస్ట్? అంటే మన ప్రోడక్ట్కి మిల్క్కి అవుట్ సైడ్ డిమాండ్ ఉంది. ఓకేనా? అరే, నేను అవుట్ సైడ్ డిమాండ్ వదులుకొని నీ దగ్గరికి వస్తున్నా, నీకు సప్లై చేస్తున్నా. ఎవరికి? కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్కి సప్లై చేస్తున్నా. ఈవెన్ దో ఎగ్జిస్టింగ్ డిమాండ్ ఉన్నా సరే నేను ఎవరికి సప్లై చేస్తున్నా? కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ సప్లై చేస్తున్నా. ఓకేనా? దెన్ ద ప్రైజ్ ఈజ్, ఎంత ప్రైస్కి ఛార్జ్ చేస్తాను అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ సార్, నేను బయట సేల్ చేయకుండా నీకు సేల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ లాస్ట్ ద కాంట్రిబ్యూషన్. ఆర్ అగ్రీ ఆర్ నాట్? దట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? What is the meaning of opportunity cost? What is the meaning of opportunity cost? శ్రీనుకి ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నారమ్మా. ఓకేనా? పాపం వాళ్ళ తాతగారు చివరి రోజుల్లో సీనుని పిలిచి, సీను నీ కోసం నేను 1 lakh సేవ్ చేశాను, ఈ 1 lakh నువ్వు తీసుకో అని సీనుకి చెప్పారు. నా సీనుకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ఏదర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తీసుకొని మంత్లీ 2000 ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవటం, లేకపోతే వాడి ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా? ఎస్, మన క్యాంపస్ పక్కనే టీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయటం. టీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే వాడికి 50,000 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకుంటే 2000 వస్తాయి. ఏది చూస్ చేసుకుంటాడు? చూసింగ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్, టీ బిజినెస్. ఆర్ యు అగ్రీ? choosing the best alternative. By the choosing this best alternative, what I foregone? Fixed deposit interest I foregone. Yes or no? That interest is a opportunity cost. That interest is a opportunity cost. Here also నేను అవుట్ సైడ్ అమ్మకుండా నీకు అమ్ముతున్నా. చూసింగ్ యూ, రైట్? బై చూసింగ్ యూ ఐ లాస్ట్ సంథింగ్ దేర్. ఎస్ ఆర్ నో? బయట లాస్ట్ అయ్యానా? నేను బయట అమ్ముంటే నాకు కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేది. మరి ఐ లాస్ట్ అయ్యాను కదా, నేను లాస్ అయ్యాను కదా. ఎందుకు? నిన్ను చూస్ చేసుకోవడం వల్ల. బికాస్ నువ్వు మా డిపార్ట్మెంట్ వే, మా కంపెనీలో డిపార్ట్మెంట్ వే అని నేను చూస్ చేసుకున్నా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకేనా? నౌ మరి వీడి దగ్గర నుంచి ఎంత ప్రైస్ ఛార్జ్ చేయాలి సార్ అంటే, వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఫోర్గాన్, దట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్. హౌ మచ్? ఎంత ప్రైస్ ఛార్జ్ చేయాలి నేను కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి మిల్క్కి? వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఎస్ ఆర్ నో? కాంట్రిబ్యూషన్ దట్ ఐ లాస్ట్ ఇయర్. బయట అమ్ముకొని ఉంటే నాకు ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుందో అది నువ్వు ఇస్తానంటే చెప్పు, నీకు ఇస్తా. ఎస్ ఆర్ నో? హియర్ ద ప్రైస్ ట్రాన్స్ఫర్ బై ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్, అంటే కంపెనీలో వేరు డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ప్రైస్, ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ప్రైస్ ఈజ్ అన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్. ఈ ప్రైస్ నేను ఏమని పిలుస్తా? అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో?
The price I charge to transfer of interdivisional departments, that price I call it as a transfer price. నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను రా మెటీరియల్ నీకు, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినందుకు నేను ఎంత అయితే ప్రైస్ చార్జ్ చేస్తాను, దట్ ప్రైస్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్. ఆర్ యు అగ్రీ విత్ మీ? ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ అంటే తెలిసిందా? సరే ఎందుకు చేయాలి సార్, ఒకే డిపార్ట్మెంట్ కదా, విల్ డిస్కస్ లేటర్, డోంట్ వరీ. ఓకేనా? దెన్ ఫస్ట్ కేసు అర్థమైందా? whenever the outside demand is exist, the transfer price ఏంటమ్మా? వేరియబుల్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్? ఈ మిల్క్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి నాకు ఎంతైతే కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యానో, దట్ కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్ హియర్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ foregone. By choosing you, I lost the outside market. What I lost, that cost is called opportunity cost. That income I call it as an opportunity cost. What is the transfer price? Variable cost plus contribution. Okay na? Next, second scenario. There is no outside demand exist. Outside demand లేదు నీ product ki. Tell me one thing. మన రాహుల్ ఏం చేస్తున్నాడంటే, రాహుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్, ఎస్ ఆర్ నో? బయట వాడు ఎవడు వచ్చు కొంటలేదు. మరి కొనకపోతే మిల్క్ పెరిషబుల్ ఐటమే కదా, చెడిపోవచ్చా లేదా? ఎస్ సార్, 1 డే or 2 డేస్కే స్టోరేజ్ చేసిన, ఎంత కూల్ చేసినా సరే ఓ 3 days 4 days, రైట్? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ నో డిమాండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుట్ సైడ్, వాడు ఎంతకు వస్తే చాలు అని అనుకుంటాడు? వాడికి పడిన కాస్ట్ వచ్చే చాలు అని అనుకుంటాడు. ఎస్ ఆర్ నో? వాడికి పడిన కాస్ట్ అంటే ఏది? వేరియబుల్ కాస్ట్. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎ మార్జినల్ కాస్ట్? ఏమంట? వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే whenever there is no outside demand for his product, whenever there is no outside demand for his product, then what is the price charged? ఎంత ప్రైస్ చార్జ్ చేస్తాడమ్మా కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి? వేరియబుల్ కాస్ట్. అంటే సెకండ్ సినారియోలో మనం పెట్టుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారంగా ఎంత? 70 + 10 80 రూపీస్. నౌ ఫస్ట్ కేసులో ఎంతమ్మా? 80 వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ నేను బయట అమ్ముకొని ఉంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వచ్చేది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? నేను బయట అమ్ముకొని ఉంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వచ్చేది? 80 వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? కన్ఫ్యూజ్? అప్ టు హియర్ ఎనీబడి హావ్ కన్ఫ్యూజ్? Confused? Can I move to next? Tell me, are you clear from this milk department? Transfer department నుంచి మీరు క్లారిటీగా ఉన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? సార్ నేను బయట వాడికి అమ్ముకోవచ్చు, ఇన్ హౌస్ రీసెర్చ్ వాడికి అమ్ముకోవచ్చు. నేను బయట వాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సేల్ అవుట్ సైడ్, what is the price I charge to you? I mean, if I want to sell outside means the demand is exist. What demand ఉంటే, డిమాండ్ ఉన్నా సరే నువ్వు మా డిపార్ట్మెంట్, మా కంపెనీ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి నీకు ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? హౌ మచ్ ఐ చార్జ్? వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. దట్ ఈస్ ద టీపీ. టీపీ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్? The price I charged for transfer of interdivisional transfers. Confused? If there is no demand exist for milk department, ఇప్పుడు మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ బయట ఎగ్జిస్ట్, డిమాండ్ లేదు, మరి అప్పుడు ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి వాడి దగ్గర? హౌ మచ్? దీస్ ఆర్ ద మినిమం టీపీస్. వేరియబుల్ కాస్ట్ కంటే తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఏ డిపార్ట్మెంట్ లాస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది? ఎస్ ఆర్ నో? సార్ ఎందుకు చేయాలి సార్? ఐ విల్ డిస్కస్, డోంట్ వరీ. కమ్ టు కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనా? హూ ఇస్ ద మిస్టర్ కార్తిక్ ఈస్ ద డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్? వెదర్ ద పర్చేస్ ఫ్రమ్
milk department, or whether I purchase from outside. Are you agree? Yes or no? Now the purchase price from the outside is how much here? 80. What is the purchase price outside? 80. So 70. Here, sir, I mean here ఇక్కడ రాస్తాలేమ్మా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవర్. ఎస్, నౌ ద పర్చేస్ ప్రైస్ ఈస్ 80. అవుట్ సైడ్ ఎంత ఉందమ్మా పర్చేస్ ప్రైస్? 80 ఉంది. ఇన్సైడ్ ఎంత ఉంది? ఎస్ హియర్ నో డిమాండ్ ఈజ్, సరే డిమాండ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. ఎంత చార్జ్ చేస్తా అంటున్నాడు? డిమాండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది అవుట్ సైడ్ మిల్క్కి, ఓకేనా? అది మనం తీసుకోవాలంటే వాడు ఎంత చార్జ్ చేస్తాడు? 100. అదే కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ అవుట్ సైడ్ నుంచి పర్చేస్ చేయాలంటే ఎంత? ఏది చూస్ చేసుకోవాలి మనం? ఏది చూస్ చేసుకోవాలి? అవుట్ సైడ్. వై? లో కాస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ the purchase price is 80, but there is no demand outside. Now 80 variable cost, here also 80. ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయాలి? ఇన్ హౌస్. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్? నౌ థర్డ్ కేస్, పర్చేస్ ప్రైస్ ఈస్ 110. there is no demand exist for milk. ఇప్పుడు ఎందుకని? డిమాండ్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. వై? ఎస్ ఆర్ నో? సరే, ఓ టేబుల్ వేస్తాను, ఆ టేబుల్ నుంచి క్లారిటీ చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి. ఫ్రమ్ ది కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్, డిమాండ్ అవుట్ సైడ్, మిల్క్ హ్యావింగ్ డిమాండ్ అవుట్ సైడ్, హౌ మచ్? 100 రూపీస్. కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ బయట నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలంటే అవుట్ సైడ్ ప్రైస్ ఇస్ 100. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద టీపీ హియర్? ఎక్కడ డెసిషన్ ఏంటి? ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇన్సైడ్? నౌ కమ్ టు హియర్, యాజ్ యువర్ విష్, డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డిమాండ్ అవుట్ సైడ్ 100. ఓకేనా? అవుట్ సైడ్ ప్రైస్ ఈజ్ 110.
ఓకేనా. నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ డెసిషన్? ఇన్ హౌస్. వై సార్? మనకి డిమాండ్ ఉంది. డిమాండ్ ఉంటే మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత ప్రైస్కి ఇస్తారు? 100 రూపీస్కి ఇస్తారు. వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. ఎస్ఆర్ నో? ఇప్పుడు కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ బయట కొందామంటే 110 రూపీస్, వీళ్ళ దగ్గర ఎంత ఉంది? 100 రూపీస్ ఉంది. ఎస్ఆర్ నో? ఇప్పుడు వీళ్ళు 101 అని పెట్టారు. కొంటారా కొనరా? 2 పెట్టారు. కొంటారా కొనరా? కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ కొంటారా కొనరా? ఎందుకని? 4 పెట్టారు. 104, 109, 110, 111. వై? అవుట్ సైడే తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది కాబట్టి ద టీపీ రేంజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ 100 to 110. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నా నేను? ఈ డిపార్ట్మెంట్ క్లారిటీయే. ఈ డిపార్ట్మెంట్ సెల్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో ప్రాబ్లం ఏమీ రాదు. ఎందుకని? డిమాండ్ అవుట్ సైడ్ ఉందా లేదా? డిమాండ్ అవుట్ సైడ్ ఉంటే ఎంతకు ఇవ్వాలి నీకు నేను? వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్. డిమాండ్ అవుట్ సైడ్ లేదా ఇంకేం చేయాలి నేను? ఓకేనా. నెక్స్ట్ come to here. What is the no demand? Milk department having no demand. 80 rupees వాళ్ళు చార్జ్ చేసే ప్రైస్ ఎంత? 80. నౌ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతకు పర్చేస్ చేయొచ్చు బయట? ఐ మీన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 9. ఎవరి దగ్గర పర్చేస్ చేయాలి? వై? ద కాస్ట్ ఈజ్ లో. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద రేంజ్ ఆఫ్ టీపీ? 82 అంటే మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 80 to 90 మధ్యలో ఫిక్స్ చేస్తే వీళ్ళు చచ్చినట్టు కొంటారు. అవునా కాదు? ఎస్ ఆర్ నో? వేరియబుల్ కాస్ట్కే అమ్మాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా? ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మినిమం సెల్లింగ్ ప్రైస్. మినిమం 80 కంటే తక్కువ అమ్మితే ఏమవుతుంది? లాస్కి ఇంకర్ అవుతారు మిల్క్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. ఓకేనా. దెన్ ఈ కేసు చెప్పండి. మిల్క్కి డిమాండ్ ఏమీ లేదు, 80. కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ బయట మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకోలేదు, నిల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టీపీ? 80. మినిమం టీపీ. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మినిమం. ఈ కేసులో మ్యాక్సిమం టీపీ ఎంత ఉండొచ్చు? ఎందుకని? కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్కి బయట మార్కెట్ ఏమీ తెచ్చుకోలేదు. ఓకేనా.